Hi guys. So all companies have a lot of clouds inside of them. Clouds are basically thought patterns, wants, needs, grievances of the employees working in those companies. কোম্পানিরা অলওয়েজ একটু ডিফিকাল্টি ফেস করে মানুষের এই ইনার থট প্রসেসটা বুঝতে। So I just finished a 2-day long team building program for one of the greatest client names in the world. তো ওইখানে আমরা বের করার চেষ্টা করেছি আমাদের কিছু অ্যাচিভমেন্ট এরিয়াস এবং আমাদের কিছু ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়াস। সো উইথ আ স্টিকি নোট মেথড যেখানে অ্যানোনিমাসলি মানুষ লিখতে পারে তাদের ইনার থটস অন হোয়াট দে থিঙ্ক আর আওয়ার অ্যাকমপ্লিশমেন্টস অ্যান্ড হোয়াট দে থিঙ্ক আর আওয়ার এরিয়াস অফ ইমপ্রুভমেন্ট, এবং কিছু ফ্যাসিলিটেশন টেকনিকের মাধ্যমে এই ক্লাউডগুলোকে আমি একত্রিত করে আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ অ্যান ওভারভিউ অফ দি এন্টায়ার অর্গানাইজেশন। যেমন এখানে এই পার্টটা হচ্ছে দ্য বিগেস্ট ক্লাউড, রাইট? সো এখানে পুরো অর্গানাইজেশনের থট ফিলিংস রিফ্লেক্ট করছে। সো আমি অনেক লেখাগুলোকে একত্রিত করে বড় বড় কয়েকটা ক্লাউড তৈরি করতে পারি, অ্যান্ড দেন ওই ক্লাউডগুলোকে নিয়ে আমরা অ্যাকশন পয়েন্ট বের করতে পারি দ্যাট পিপল আর সেইং দিস অ্যানোনিমাসলি, এবং এই প্রবলেমগুলোকে আমরা কিভাবে সলিউশন করবো। দেন আই উড ফ্যাসিলিটেট giving people big papers, markers and more sticky notes, and we will prioritize our top findings and we will find areas of action. I mean, we will do action plans of those findings. So these are one of the training techniques that we use, and we use at least 27-28 different training tools. But I guess next time when I'm going to do some training for you and your company, we can use a technique like that. Thank you guys. Take care.